Today's class we shall define two important definitions. One is impact parameter and the other one is distance of closest approach. Then we shall proceed to the Bose model and there we shall proceed with some derivations. Right? Let us begin. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఏం చెప్పుకుంటున్నాము? అభిఘాత పరామితి. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామా? రూదర్ఫర్డ్ గ్రహమండల నమూనా ఆల్ఫా పరిక్షేపణ ఆల్ఫా కణ ప్రయోగం ద్వారా మనం కొన్ని ఫలితాలను తెలుసుకున్నాము. ఏం తెలుసుకున్నాము? పరమాణువులో ఎక్కువ భాగం ఖాళీగా ఉంటుందని, పరమాణువు యొక్క మధ్యలో చాలా అతి చిన్న ప్లేస్ లో కేంద్రకం ఉంటుందని, దాని యొక్క ఆవేశం ధనావేశం అని, మరియు దాని యొక్క బలం అన్ని బలాల కంటే చాలా ఎక్కువని మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాము. పరమాణువు యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 10⁻⁻10 మీటర్స్ ఉంటుంది. కేంద్రకం యొక్క సైజు 10⁻⁻15 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక క్రికెట్ బాల్ ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని కేంద్రకం అనుకుంటే, ఒక క్రికెట్ బాల్ ని ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అ క్రికెట్ బాల్ టు బి అ న్యూక్లియస్, దెన్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ 5 kilometers radius will be the radius of the atom. క్రికెట్ బాల్ నుండి 5 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో ఒక గోళాన్ని గనక ఊహించుకున్నట్లయితే అది పరమాణువు యొక్క స్వరూపం. అంటే 5 kilometers ప్లేస్ ఊహించగలరా? అంత ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది ఆటమ్. ఈవెన్ మానవ శరీరంలో 7 బిలియన్ల ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ 98% ఆఫ్ దీస్ ఆటమ్స్ విల్ డై. మళ్ళీ కొత్త ఆటమ్స్ వస్తాయి. ముసలి వాళ్లలో ఈ శాతం చాలా తగ్గుతుంటుంది అనమాట. అంటే 98% రీజనరేట్ అవ్వవు. కాబట్టి వాళ్ళు బలహీనంగా ఉంటారు. అంతేకాదు, ఒక వాటర్ డ్రాప్ లో 10⁻7 బిలియన్స్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆటమ్ యొక్క సైజ్ ఒక అంచనా కోసం చెప్పాను అంతే నేను. రైట్, నౌ కమింగ్ టు అవర్, ఈ రోజు మనము కొన్ని ముఖ్యమైన డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుందాము. అభిఘాత పరామితి అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాము. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పుకున్నాను. లైక్ ఇది గనక సోర్స్ అనుకున్నట్లయితే, ఓకే, ఇందులో 1 2 3 ఇవి ఆల్ఫా కణాలు అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ కేంద్రకం ఉంది. సో ఇలా ఈ ఆల్ఫా కణాలు కేంద్రకం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా కణాల యొక్క ఆవేశం ధనావేశం తెలుసు, కేంద్రకం యొక్క ఆవేశం ధనావేశం తెలుసు. కాబట్టి ఈ ఆల్ఫా కణాలు న్యూక్లియస్ కేంద్రకానికి దగ్గరగా వచ్చి కేంద్రకం యొక్క వికర్షణ బలం వల్ల ఏమవుతాయి? కేంద్రకం దగ్గరికి రాకుండా ఇలా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో ఇలా వెళ్ళిపోతాయి. సో అభిఘాత పరామితి, ఇప్పుడు ఇది ఏంటి? మీకు స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో 2 ఆవేశాల మధ్య గల బలం ఏంటది? Q1 Q2/r², 1/4πε0 కులూమ్ ఫోర్స్, విద్యుతాకర్షణ బలం ఇది. ఓకే, 2 ఆవేశాల మధ్య గల బలం. ఓకే, ఇది ఒక ఆవేశం, ఇది ఒక ఆవేశం అనుకుంటే ఈ 2 ఆవేశాల మధ్య బలము ఏం బలం అండి? వికర్షణ బలము. ఈ వికర్షణ బలము వీటి మధ్య గల దూరానికి అనులోమపాతంగా ఉంది. ఈ వికర్షణ బలం అనేది ఆ ఆవేశాల మధ్య గల దూరానికి అనులోమపాతంగా ఉంటుంది. అంటే దూరం ఎక్కువ ఉంటే బలం తక్కువ ఉంటుంది, వికర్షణ బలం. కాబట్టి వికర్షణ బలం తక్కువ ఉంది కాబట్టి పర్టికులర్ కణం ఆల్ఫా కణం ముందుకెళ్తుంది. దూరం ముందుకు వెళ్తున్నా కొద్దీ ఈ దూరం తగ్గుతుంది. దూరం తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది? వికర్షణ బలం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి దాని నుండి స్ట్రైట్ గా వెళ్లకుండా అది డిఫ్లెక్ట్ అయి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో యు నో ఫ్రమ్ Coulomb's force, what is the force between two charged particles? If Q1 Q2 are two charged particles, force between them is Q1 Q2 by
4 pi epsilon naught r square. We pretty well know about this expression, right? Now from this expression, this electrostatic force of attraction or repulsion between any two charges is inversely proportional to the square of the distance between those two charges. So here, proportionately, we have what are the two charges? Nucleus is one of the charge and the alpha particle is another charge. Alpha particle bears a positive charge as well as nucleus also bears a positive charge. So here we do what is the force that has between these two things? Repulsive force. Yes. So when the particles, so for example, particle 1 is traveling in this fashion towards the nucleus. Okay. So when the distance is more, then distance between two particles is more, then force is less. Here, force is less. So repulsive force is less, so it is traveling more distance. And when the distance is less, force is more. So it is deviating. Due to the strongest repulsive force, it is changing its path and getting deviated. Now, coming to our impact parameter. What is that impact parameter? It is the perpendicular distance. See, if this is a nucleus, let us assume it's a central line like this. Central line like this. For particle 1, we shall define the impact parameter for particle 1. It is the perpendicular distance from the initial velocity vector to the central line of the nucleus. Central line of the nucleus, this one. When the particle is far away from the nucleus. Here you have the particle, its initial velocity, the perpendicular distance between the initial velocity vector and the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus. This is defined as impact parameter. For particle 1, this is the impact parameter. For particle 2, this is the impact parameter. Okay, now as the distance reduces, what happens to your impact parameter when the particle approaches close to your, when the particle is exactly along the central line. For example, if you suppose particle 4, what is the impact parameter of the particle 4? It is almost 0, minimum impact parameter for that. Okay, so how to define the impact parameter? It is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus. Perpendicular distance of the alpha particle from the center of the line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus. ఇక్కడ అభిఘాత పరామితి అంటే ఏంటండి? ఆల్ఫా కణం తొలి వేగ సదిశకు, ఆల్ఫా కణం ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దీని తొలి వేగ సదిశకు కేంద్రకం యొక్క కేంద్రానికి మధ్య ఉండే లంబ దూరాన్ని అభిఘాత పరామితి అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ఫా కణము ఒకవేళ న్యూక్లియస్ సెంట్రల్ లైన్ ఈ ఫోర్త్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, పార్టికల్ 1, పార్టికల్ 2, పార్టికల్ 3, పార్టికల్ 4, ఫోర్త్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దీని ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఏంటి? 0. ఎందుకంటే దూరము లేదు కాబట్టి. సో ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా కణము ఇలా వచ్చి ఇక్కడ సెంట్రల్ లైన్ లో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా వచ్చి కొంత దూరానికి వచ్చి, కొంత దూరమే, ఇంత దూరం కూడా ప్రయాణించదు, కొంత దూరమే వచ్చి మళ్ళీ వెను తిరుగుతుంది పార్టికల్. ఆల్ఫా కణం ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వెను తిరుగుతుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఆ ఆల్ఫా కణం యొక్క గతిజ శక్తి మరియు స్థితిజ శక్తి సమానం అవుతుంది. సో ఇక్కడి నుండి కేంద్రకానికి మధ్య గల దూరాన్ని అత్యంత సామీప్య దూరం అంటారు. అత్యంత సామీప్య దూరం. Distance of closest approach. What is that? Distance of closest approach. What is the distance of closest approach? When the alpha particle is passing, for example, here you consider the fourth particle. This is a fourth alpha particle. Here we have 4 particles, 1, 2, 3, 4. This fourth particle is moving towards the nucleus,
And of course, as this is an alpha particle which has positive charge, nucleus is a huge positive charge. There exists a strong repulsive force between this alpha particle and the nucleus rebounds back. So alpha particle travels like this. It encounters a strong repulsive force due to the nucleus, and it again rebounds. It rebounds back. So at this point where it just starts rebounding, at that point what happens? The kinetic energy of the alpha particle becomes equal to the potential energy of the same particle. Then this distance between the nucleus and the point where it started rebounding, this distance is called distance of closest approach, Atyanta Samipya Duram, that is D. Okay. So kinetic energy is equal to potential energy. What is the expression for kinetic energy? Half mv square. This is equal to potential energy minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square. Okay. Now if you take this r square towards this point, then what happens? R square. Wait a minute. Kinetic energy should be balanced by potential energy. Gatija Shakti half mv square. Sthitija Shakti emotundi minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught r. Okay. ఇప్పుడు ఈ r ని కనుక ఇక్కడికి తీసుకొస్తే ఏమవుతుందమ్మా? r is equal to minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught into half mv square. So this is the expression for the distance of closest approach. Okay, distance of closest approach ledante atyanta samipya duramu. This is clear, students? Impact parameter and distance of closest approach. Right, please make a note of this. And next we shall proceed to Bohr's atomic model. There we shall calculate the radius of the orbits, Kakshya Vyasadhamu, or radius of an atomic orbit. Consider an atom. At the center you have nucleus. Let the charge of the nucleus be some Ze. Okay. Now let us consider one orbit in which you have an electron E. Okay. Now my aim is to find the radius of an orbit. Okay. So in an atom, whenever an electron revolves in a orbit, these orbits are circular in nature. So we pretty well know that whenever a particle wants to revolve in a circular orbit, its centripetal force should be balanced by the centrifugal force. Okay, centripetal force should be balanced by the centrifugal force. So centripetal force, it is nothing but mv square by r. We know this. And centrifugal force required. Okay, this is centrifugal, for example. The required centripetal force is given by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the charge, the nucleus and the electron. So the required centripetal force is nothing but Coulomb's electrostatic force, or simply I'll write Coulomb's force. So what is the Coulomb's force? This is nothing but minus Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. This is a Coulomb's force of attraction or repulsion between any two charged particles. Of course, here our two charged particles are nucleus and the electron, right? So here if we can substitute this F, electrostatic force, is nothing but here ఏమవుతుంది minus ZE
into E by 4 pi epsilon naught r square. So this implies minus z e square by 4 pi epsilon naught r square. Okay, now in order to revolve in a circular path, this centrifugal force should be balanced by this centripetal force that is given by the Coulomb's force between the two charged particles. So naturally, these two forces should be in balance. So centrifugal force becomes equal to the electrostatic force. This is nothing but mv square by r. This is balance. This should be balanced by minus z e square by 4 pi epsilon naught r square. R square. But according to Bohr's concept, Bohr radius, you also can call this as Bohr radius, but according to Bohr's concept, your angular momentum should be quantized. Okay, now here you can cancel this r square by r and you are supposed to get mv square is equal to minus z e square by 4 pi epsilon naught r. Okay. Now angular momentum should be quantized. So L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi as angular momentum is quantized. So from this, what is the expression for V? What is the expression for V? V is equal to nh by 2 pi mr. Now substitute this V. So cancel this, right? Okay. Consider an atom. At the center you have nucleus. Charge of the nucleus, let it be Ze. As we are dealing with the hydrogen atom, Bohr's theory mainly discussed about hydrogen atom. So we place Z equal to 1. Of course, consider an atomic orbital. And here you have another electron E, which is revolving around the nucleus in a stationary orbit where its angular momentum is quantized. Okay. ఒక పరమాణువుని ఊహించుకోండి. మధ్యలో కేంద్రకం ఉంది. కేంద్రకం చుట్టూ కొన్ని స్థిర కక్షలు ఉన్నాయి. ఒక స్థిర కక్షని నేను ఊహించుకున్నాను. ఒక స్థిర కక్షలో ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమిస్తూ ఉంది. వృత్తాకార కక్షలో పరిభ్రమిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏదైనా వస్తువు వృత్తాకార కక్షలో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అభికేంద్ర బలము మరియు అపకేంద్ర బలము సమానమై ఉండాలి. ఓకే, అభికేంద్ర బలము మరియు అపకేంద్ర బలము సమానమై ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఛార్జీలు ఏంటి? Q ఈక్వల్ టు NE అనేది మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. దాని ప్రకారము Q1 ఇస్ ఈక్వల్ టు ZE, Q2 ఈక్వల్ టు E. ఓకే, ఇక్కడ అభికేంద్ర బలము అభికేంద్ర బలం అంటే తెలుసు కదా మీకు, FC ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై r. అభికేంద్ర బలము ఈక్వల్ టు అపకేంద్ర బలము అవ్వాలి. సో ఇది అపకేంద్ర బలం. సో అభికేంద్ర బలానికైనా అపకేంద్ర బలానికైనా ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్. సో రైట్. సో అభికేంద్ర బలం ఒక వృత్తాకార కక్షలో ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమించాలి అంటే దాని అభికేంద్ర బలము అపకేంద్ర బలము సమానమై ఉండాలి. అభికేంద్ర బలము యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ mv స్క్వేర్ బై r. m అనేది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి, v అనేది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేగము, r అనేది కక్ష యొక్క వ్యాసార్థం. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన అపకేంద్ర బలాన్ని ఏది సమకూరుస్తుంది? ఈ రెండు ఆవేశాల మధ్య గల విద్యుత్ క్షేత్ర బలం అన్నమాట. అంటే కులూమ్స్ ఫోర్స్, కులూమ్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్. ఏం చార్జెస్? ఎలక్ట్రాన్ మరియు
న్యూక్లియస్. సో ఏంటది మైనస్ Q1 Q2 అంటే Z E square by 4 pi epsilon naught R square. ఓకే, సో ఇప్పుడు Z బదులు మనము 1 పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్. ఫర్ హైడ్రోజన్ Z equal to 1. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమైపోయింది, E square by 4 pi epsilon naught R square. Okay. Now this should be balanced by this. ఇవి రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. So right here FC should be balanced by electrostatic force of attraction. So what is that? mv square by R should be balanced by E square by 4 pi epsilon naught R. ఇప్పుడు ఇక్కడ your angular momentum is quantized. L is equal to కోణీయ ద్రవ్య వేగము అనేది క్వాంతీకరణం చెందింది. సో దీన్ని h by 2 pi యొక్క గుణిజాలుగా సమానం ఉంటుంది. సో దీని నుండి మనము వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, nh by 2 pi mr అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దీన్ని కనుక మనం సమీకరణం 1 అనుకున్నట్లయితే పెడితే ఏమవుతుంది, m ఇంటూ ఓకే nh by 2 pi mr whole square. This is equal to E square by 4 pi epsilon naught R square. ఓకే, సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా ఇది క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇలా. ఓకే, సో mv స్క్వేర్ ఇక్కడ r మాత్రమే ఉంటుంది. mv స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon, లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఇక్కడ రాద్దాము. mv స్క్వేర్ బై r ఇస్ ఈక్వల్ టు E స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon naught R square. ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది సమీకరణం. ఓకే, ఈ R స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేశాను. సో మనకి మిగిలింది ఏంటి, mv స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon naught R. V బదులు n స్క్వేర్ nh బై 2 pi mr పెట్టాను. nh బై 2 pi mr హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon naught R. ఇప్పుడు ఇక్కడ m ఇంటూ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ బై 2 స్క్వేర్ 4 pi స్క్వేర్ m స్క్వేర్ r స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon naught r. ఓకే, ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్స్ అని చేసేసుకోండి. 4 క్యాన్సిల్, pi cancel, r square cancel. Okay, so as it is గా మనం కనుక రాసుకున్నట్లయితే n స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఏం మిగులుతుంది, ఇక్కడ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ బై pi m r is equal to E square by epsilon naught. So if we make r as a subject of our formula, ఏమవుతుంది, r is equal to n square h square epsilon naught by pi m e square. This is the radius of an orbit. దీన్ని కక్షా వ్యాసార్థము అంటారు. Rn is equal to n square h square epsilon naught by pi m e square. ఇందులో n is the orbital quantum number, h is the Planck's constant, epsilon naught is the permittivity of free space, pi అనేది తెలుసు మీకు 22/7, m అనేది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి, e అనేది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఇస్ 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Okay, so once again students, just 1 minute revision.
So nucleus is at the, consider an atom where nucleus is at the center. Okay, charge of the nucleus Z, and you have different stationary orbits defined in the nucleus. Let us consider one electron orbit, one stationary orbit in which electron is moving. Now, for an electron to move in a circular path, its centripetal force should be balanced by the centrifugal force. So, centrifugal force expression is mv square by r, where m is the mass of the electron, v is its velocity, and r is the radius of the orbit. Right? Now, the required centripetal force for the electron is given by the electrostatic force of attraction between the, attraction between the electron and the nucleus. So, for that we go for Coulomb's expression. Okay, what is that Coulomb's force? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. You pretty well know this now. R square. Okay. So, Q1 is ZE, Q2 is E. So, this is ZE into E, ZE square by 4 pi epsilon naught r square. But we are dealing with Bohr has given his expression for hydrogen. So, Z equal to 1. If you substitute Z equal to 1, electrostatic force will be E square by 4 pi epsilon naught r square. Now, here this centrifugal force is balanced by electrostatic force of attraction between the charges. So, mv square by r is equal to E square by 4 pi epsilon naught r square. Now, here we shall cancel some terms which are in common. R cancel cheseste. We will get this expression. mv square is equal to E square by 4 pi epsilon naught r. You know that orbital angular momentum is quantized. Orbital angular momentum is quantized according to Bohr's model. So, mvr is equal to nh by 2 pi. Now, from this, v is equal to nh by 2 pi mr. Now, put v equal to nh by 2 pi mr in equation 1. So, what is, let us name this as equation 1. So, m into nh by 2 pi mr petanu whole square is equal to E square by 4 pi epsilon naught r. So, what happens? M into n square h square by 4 pi square m square r square. So, m square cancel అయిపోతుంది. Okay. And 4 will get cancelled. Pi square, pi will get cancelled. R square and r will get cancelled. And you will be remained with n square h square by pi mr E square by epsilon naught. Now, here make r as the subject of the formula. R is equal to n square h square into epsilon naught by pi m E square. So, this is the expression for the radius of an orbit.